శాస్త్రజ్ఞుల వివరణలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. నువ్వు జీవితం ఇది ఒక్కటే జీవితం, మళ్ళీ ఇక జీవితం లేదు, ఈ జీవితంలో బాగా అనుభవించాలి, భోగించాలి, ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయాలని ఇది నేర్పిస్తున్నారు. కానీ ముందు యుగాల్లో చూస్తే ఎవరైనా కొంచెం పాపం అధర్మవర్తంగా ఏదైనా చేశారంటే వాళ్ళకి చాలా సిగ్గుగా ఉంటుంది, బిడియంగా ఉంటుంది, చాలా అసౌకర్యంగా ఉంటుంది చేసినందుకు. కానీ కలియుగంలో అటువంటిది ఏమీ ఉండదు. ఎక్కడ చూసినా విచ్చలు విడిగా అవే కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. దానికి పెద్ద పెద్ద సమాజంలో ఉన్నతమైన వాళ్ళందరూ దానికి మద్దతు పలుకుతుంటారు. There is no witness. ఎందుకు అలా చెప్తారంటే, అవును ఇది ఒక జీవితమే అయిపోయింది, తర్వాత జీవితం అంటూ లేదు కదా. ఇంకా మనం చేసేది ఎవరు పట్టించుకుంటారు? Reason to restrain oneself. Resisting is a hardship. So don't resist, persist. Nice philosophy. Rhymes. Don't resist, persist. Be happy. నీకేం అనుభవించాలనుకుంటే అది అనుభవించు. ఎందుకు నీకు ఇష్టం వచ్చింది చెయ్యి, ఆనందంగా ఉండు, నీకు ఎటువంటి నిషేధాలు లేవు. వినడానికి బాగానే ఉంటుంది తత్వం. What is that happiness? ఏం ఆనందం అది? It is the happiness of scratching a raging rash. నవ్వ పుట్టినప్పుడు గోక్కుంటారు కదా చర్మానికి, అది ఆనందం అన్నమాట. So, but with our intelligence, others are convincing us through all kinds of sophisticated, scientific, philosophical, technical terms that actually this rash is not a rash. What it really is it's a blessing that's meant to be enjoyed. కానీ మనకి ఎన్ని శాస్త్రీయమైన వివరణలు ఇవన్నీ ఇస్తారు. ఇది మైథునాన్ని బాగా దానికి మంచి మంచి పదాలు ఉపయోగించి దాన్ని బాగా ప్రోత్సహిస్తారు అన్నమాట. వాస్తవానికి అది గోకుడు, అది చెప్పరు అన్నమాట. చాలా ఆనందం అది అని చెప్తారు. And the more it gets red and it burns, the more fortunate you are. ఆ విధంగా నవ్వ పుట్టినప్పుడు నువ్వు గోక్కున్నావు అనుకో, అది ఎర్రగా అవుతుంది, ఇంకా రక్తం వస్తుంది, అప్పుడు నువ్వు చాలా భాగ్యవంతుడివి అన్నమాట. The more you can enjoy it. Yes, that's really all that atheism is about. ఇదే నాస్తికత్వం అంటే, ఇదే. నీకు ఏది అనుభవించాలనిపిస్తే అది అనుభవించు, బాగా ఇష్టం వచ్చినంత అనుభవించు. Rationalization, justification for that we can have a clearer conscience to engage in sinful activities. హేతువాదము అనేసి వాళ్ళు చెప్తారు. హేతువు అని ఇదంతా దేనికి వాళ్ళు అంటే చక్కటి మంచి పదజాలం వాడతారు. ఇదంతా కూడా ఇంద్రియ భోగం కోసమే. But Bhagavad Gita teaches us that kama esha, krodha esha, rajoguna shama. The all-devouring sinful enemy of the entire creation is this desire to enjoy separate from Krishna, kama. కామం భగవద్గీతలో ఉంది. కామేశ క్రోధేశ రజోగుణ సముద్భవ మహాశన మహాపాపమ విద్యేన ఇహ వైరేనం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి శత్రువు కామం. అంటే కృష్ణుడి సంబంధం లేకుండా నేను భోగించాలి అని. So yes, many people will run away from the Krishna consciousness movement when they hear these things. Just like Prabhupada was preaching in 26-second Ave. And quite a famous musical band of the 1960s, they actually came to see Prabhupada. Do you remember their names? The Fugs. Very glamorous name. And I think there were 3 or 4 of them. And they were influential. And all they sang about was intoxication and sex. That's all.
That's why they were so famous. Because people like to hear about that in Kali Yuga. People in the mode of goodness would vomit hearing their songs. But the people so much in passions and ignorance, they were just working hard to earn money to buy their records and listen and enjoy. Because what we associate with, we become very influenced by that. Just listening to that music is like putting fuel in the fire. Yes? So they were very, very famous for singing about very degraded subjects like intoxications and sex. But they came to see Prabhupada. Hayagriva Prabhu and these other devotees, they actually brought him to see Prabhupada, Allen Ginsberg. And they were, Prabhupada was speaking about how you're not this body or the eternal soul, and they were really listening. Prabhupada was really enlightening them, but the devotees were in their minds. Some devotees who were there told me that some of the devotees were actually praying to Krishna that Prabhupada doesn't tell them the regulative principles. Because they knew they'd never be able to accept such an impractical idea. The devotees were actually praying to Krishna that Prabhupada not talk about the 4 regulative principles to them. But Krishna is in Prabhupada's heart. So they were listening, and Prabhupada culminated by, first he was talking about the chanting of the holy names and how it spiritually enlightens you through music, and they really liked that. Spiritual enlightenment through music, because they were musicians. And then Prabhupada said, but you must follow these principles. No intoxication, no gambling, no meat eating, no illicit sex. And they just looked down on the ground. And after a few seconds, they got up and left. They got up and left. కామం గురించి ఇది పెద్ద శత్రువు, ఇది ప్రపంచాన్ని సర్వనాశనం చేసేదని మనం చెప్తే చాలా మంది వెళ్ళిపోతారు. వినడానికి ఇష్టం ఉండదు. ఇస్కాన్ ఆరంభంలో చూడొచ్చు, ప్రభుపాదుల వారు ఉన్నప్పుడు అక్కడ అమెరికాలో చాలా చాలా బృందాలు ఉండేటివి, సంగీత వాయిద్య బృందాలు. అందులో ఒక బృందం, మంచి పేరున్నటువంటి బృందం, ఫాగీస్ అని దాని పేరు. వినడానికి చాలా బాగా ఉంటుంది. వాళ్ళు పాడేదంతా మత్తు మందులు, వ్యభిచారం, ఇది మైథునం, ఈ రెండింటి గురించే పాడతారు. దానికి చాలా మంది, చాలా సంఖ్యలో అనుచరులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి అభిమానులు ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళు పాడేటువంటి పాటలు, రాసే పాటలు, పాడేటివి సత్వగుణంలో ఉన్న వ్యక్తి వింటే వెంటనే వాంతికి చేసుకుంటాడు. అంత దిగజారిపోయినటువంటి అంశాల గురించి వాళ్ళు పాడేది. అయితే కలియుగంలో అవి వినడానికి వెర్రెక్కిపోతారు. వాళ్ళు పాడినటువంటి ఆ క్యాసెట్లు కొనడం కోసము ప్రజలు ఎంతో కష్టపడి ధనం సంపాదించి అవి కొని వినేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఎటువంటి స్వభావం ఉందో నీకు, అటువంటి దాంతో సాంగత్యం చేస్తుంటావు. అది వినడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇంకా నీ చైతన్యం కలుషితం అయిపోతుంది. అటువంటి ఒక బృందం ప్రభుపాదని కలవాలని వచ్చారు. వాళ్ళ అంశమే మత్తు మందులు, మైథునం, ఇంకా వేరే అంశమే ఉండదు వాళ్ళ పాటల్లో. ప్రభుపాద సాధారణంగా అందరికి ప్రచారం చేసినట్టు వాళ్ళకు చేస్తున్నారు. హరే కృష్ణ మహామంత్రం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక సాక్షాత్కారం కలుగుతుంది. అయితే మీరు చక్కటి సంగీత వాయిద్యకారులు కదా, సంగీతం ద్వారా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందే విధానం చాలా సులభమైంది అని చెప్తుంటే వాళ్ళకి చాలా ఆనందం వేసింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు సహజంగానే సంగీతం వాయిద్యాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర, అదే రంగంలోనే ఉన్నారు. చాలా ఆనందం వేసింది. వింటున్నారు. అయితే అక్కడే ఆ సమయంలో ప్రభుపాద దగ్గర ఉన్నటువంటి కొంతమంది భక్తుల్లో నాకు చెప్పారు తర్వాత, మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం కృష్ణుణ్ణి, ప్రభుపాద వాళ్ళకు ఈ 4 నియమాల గురించి చెప్పకూడదు కృష్ణ అనేసి చెప్తే ఏమవుతుంది, వాళ్ళకు ఇవి సహించవు, వాళ్ళ జీవితమే అది, వాళ్ళు పాడే పాటలే అటువంటివి. మేము తీవ్రంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం కృష్ణుడిని, కృష్ణ ప్రభుపాద ఈ 4 నియమాలు చెప్పొద్దు, వీళ్ళకి 4 నియమాలు చెప్పొద్దు అని. అయితే కృష్ణుడు ఉన్నాడు ప్రభుపాద హృదయంలో.
చెప్పించాడు 4 నియమాలు. అంతే. ఆ 4 అంతవరకు బాగా వింటున్నటువంటి ఆ బృందం ఆ 4 నియమాలు ఎప్పుడు చెప్పారో తల దించుకొని అట్లా కొన్ని క్షణాలు కూర్చున్నారు. ఇంక చెప్ప పెట్టకుండా లేసి వెళ్ళిపోయారు. It's intolerable for them. వాళ్ళు సహించలేకపోయారు. What Prabhupada was doing is he was challenging everything they dedicated their life to, not only personally, but everything they were propagating. They were heroes, they were famous. ఆ బృందము చాలా పేరు ప్రఖ్యాతులు గాంచిన బృందం. వాళ్ళు పెద్ద నాయకులుగా తయారయ్యారు సమాజంలో. వాళ్ళ జీవితమే గాదు, వాళ్ళకి ఎంతోమంది అనుచరులున్నారు, అభిమానులు ఉన్నారు. లక్షల సంఖ్యలో విపరీతంగా. అంటే ఇక్కడ ప్రభుపాద ఏదైతే 4 నియమాలు చెప్పారో, వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితం, తర్వాత వాళ్ళు ఏదైతే ప్రచారం చేస్తున్నారో రెండింటికి పెద్ద సవాలు విసిరారన్నమాట. But Bhagavad Gita explains what is intoxication. మత్తు అంటే ఏంటి భగవద్గీతలో వివరించబడింది. When we are frustrated because our lust, our kama, is not being properly fulfilled, both mentally and physically, then we take shelter of the mode of ignorance, just to dull our mind, dull our senses, and dull our intelligence. And that's what intoxication is about. మత్తు మందులు అంటే ఏంటి చూడండి, ఎప్పుడైతే కామం సంతృప్తి చెందదో, శారీరకంగాను మానసికంగాను అసంతృప్తికి లోనైనప్పుడు, అంటే మనం అనుకున్నంతగా కామం అనుభవించనప్పుడు ఇంద్రియాలని, మనస్సుని, తెలివిని మందకొండిగా చేయడం కోసము మత్తు మందు స్వీకరిస్తారు. మందకొండి చేస్తారు, డల్లు చేసేస్తారు ఇంద్రియాలని. అంటే తమో గుణాన్ని ఆశ్రయిస్తారు. కామం వచ్చేసి రజోగుణం. మత్తు మందు తమో గుణాన్ని ఆశ్రయిస్తారు వాళ్ళు. Recently, I was with a very high society person in Bombay. And he was telling me at the very aristocratic parties in Bombay, everyone's holding alcoholic beverages in their hands the whole time. It's fashionable, just walking around drinking, sometimes taking very heavy drugs. In fact, this person told me he's been to these degraded high society parties in Europe, in America, in Australia. He said, but in this high society range of the top leaders of society, he said, the parties in India are more degraded than anywhere else in the world. And this is a person who goes to them but doesn't indulge in those things. He said they are more degraded. Is it a surprise? Prabhupada explained exactly why. ఇటీవల నేను ఈ బాంబేలో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి సంపన్న కుటుంబంలో ఉన్న ఒక వ్యక్తిని కలిశాను. ఆ వ్యక్తి పాశ్చాత్య దేశాల్లో కూడా పర్యటిస్తూ ఉంటారు, విదేశాల్లో. ఈ నైట్ క్లబ్బులు, తర్వాత మందు తాగేటువంటి క్లబ్బులు ఉంటాయి. అటువంటి వాటికి వెళ్తూ ఉంటాడు. ఆయనకు తెలుసు విదేశాల్లో, యూరోప్‌లో కానీ, ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా, అటువంటిదే భారతదేశంలో కూడా ఒకటి, అదే బాంబేలో ఉంది. అటువంటి దానికి వెళ్ళాడు ఆయన ఒకసారి. అయితే ఈయన మందు స్వీకరించాడు. ఊరికి వెళ్తాడు కానీ మత్తు మందు స్వీకరించాడు. అక్కడ అక్కడ గమనిస్తుంటాడు ఏం జరుగుతుందని. అటువంటి వ్యక్తిని నేను కలిశాను. ఆయన చెప్తున్నాడు, నేను విదేశాల్లో చాలా చోట్ల, అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళు సంపన్న కుటుంబంలో వాళ్ళు, మంచి ధనవంతులు. మందు పట్టుకొని చేతిలో ఒక్కొక్క గుటక తాగుతూ కొంచెం చప్పరించుకుంటూ అటు తిరుగుతూ అదొక ఫ్యాషన్ అన్నమాట అది. ఒక్కోసారి చాలా భారీగా ఉన్న మత్తు మందులు కూడా వేసుకుంటారు. ఇది వాళ్ళ హై సొసైటీ క్లబ్ అది. అక్కడికి ఈయన వెళ్ళాడు. ఆయన చెప్పారు. ఏం చెప్పారంటే, నేను విదేశాల్లో చూశాను చాలా చోట్ల ఎటువంటి క్లబ్బులు. అన్నిటికన్నా ఘోరంగా నికృష్ట స్థాయిలో దిగజారిపోయింది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ క్లబ్బులు. ఏం కారణం?
అంటే దానికి ప్రభుపాద చక్కటి సమాధానం ఇచ్చున్నారు మనకి. Indians who try to enjoy Western culture, or Western, not culture, Western, huh? I'm not going to use that word. He's from the West, so he knows it. But the Western way of sense gratification, Prabhupada said they are like new crows. Now, if any of you want a practical visualization of the nature of crows, just go to the side of the temple. The other day I was sitting in the garden, and we have nice, beautiful trees. There's kadamba trees and champak trees and bakula trees. And all these nice little sparrows, they're all just flying on the trees and eating the seeds of the trees and eating nice seeds and drinking water. And they're just so happy, just going from leaf to leaf and branch to branch, just enjoying the beauty of the garden. Yes? But then I left and I saw there was, this is literal. This is historical, what I'm telling you. There was one of those big blue plastic trash cans with the garbages, just full of all kinds of decomposed garbage that smelled miserable. Yes? And circling the whole rim of the garbage were crows. Right outside the fence of the garden. Not a single crow came in the garden. They were all eating the garbage. And the more disgusting the garbage was, the more they were enjoying it. Someone picked up this one piece. It was really looked horrible. It was just disgusting, decomposed sewage. And they were fighting over it. Haribo. See? They are saying, yes, yes. They're proud of it. They're not ashamed. They're proud, the crows. So Prabhupada explained that the Paramhamsa, the swan, never goes to the sewage. The swan goes to the lotus flower, goes to the beautiful gardens, the clear waters, and drinks the nectar from the lotus flower. ఇక్కడ మహారాజ్ చెప్తున్నారు, మన మందిరానికి ఉన్నటువంటి ఉద్యానవనంలో నేను కూర్చొని ఉన్నాను. మన ఉద్యానవనంలో బకుల వృక్షము, కదంబ వృక్షాలు, ఈ విధంగా మంచి మంచి పువ్వులు వచ్చేటువంటి, మంచి సువాసన వచ్చేటువంటి అందమైన పువ్వులు, అందమైనటువంటి రూపం ఉన్న చెట్లు అటువంటివి ఉన్నాయి. అక్కడ చూశాను చిన్న పిచ్చుకలు, చిన్న చిన్న పక్షులు వస్తున్నాయి. ఆ చెట్ల మీద ఒక కొమ్మ మీద నుంచి ఇంకొక కొమ్మ మీద, చిన్న చిన్న కొమ్మల మీద నుంచి ఆడుకుంటూ ఆ ఉద్యానవనం యొక్క అందాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాయి. అవి చిన్న చిన్న గింజలు ఉంటే గింజలు తింటున్నాయి. అయితే మన మందిరానికి ఉన్నటువంటి ఆ ఉద్యానవనం పార్కుగా గోడకు ఆనుకొని బయట చెత్త బుట్టలు వేసేటువంటి స్థలం ఉంది, డస్ట్బిన్. గోడకు ఆనుకొని, ఆ కంచెకు ఆనుకొని, గోడ కాదు, కంచెకు ఆనుకొని, ఫెన్సింగ్ ఆనుకొని, అక్కడ బ్లూ కలర్ లో ఉన్నటువంటి డ్రమ్ములు ఉన్నాయి. అంత చెత్త చెదారం అంతా అక్కడ వేస్తారు. దాని చుట్టూ కాకులు ప్రదక్షిణ చేస్తున్నాయి. ఇటువైపు ఒక్క కాకి కూడా లోపలికి రాలేదు ఈ చెట్ల దగ్గరికి. ఆ డ్రమ్ములో ఏదైతే ఎంత కుళ్ళిపోయి వాసన కంపు కొడుతుంది, దాని దగ్గర అన్ని అది నోరు పెట్టి తినాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. అందులో ఒక కాకి ఏదో ఒక ముక్క తీసుకుంది. అది అటు తీస్తూనే వాసన వచ్చింది, కంపు కొడుతుంది అంత దూరం ఉంటేనే. దానికోసం మిగతా కాకులన్నీ దాంతో పోరాటం చేస్తున్నాయి. కానీ ఒక్క కాకి కూడా లోపలికి రాలేదు. ఈ అందమైనటువంటి పూలు, పుష్పాలు ఈ మత్తు మందులకు అలవాటు పడి దిగజారిపోయిన వాళ్ళు ఇది కాకులతో సమానము అని ప్రభుపాద చెప్పింది. But the crows, they're always going to the places where there's so much garbage and pollution. That's why in the cities today, so many crows.
కాకులు ఎప్పుడు చెత్తా చెదారం, కుల్లి, కంపు కొట్టేటువంటి అటువంటి స్థలాలను ఇష్టపడతాయి. కాబట్టే పట్టణాల్లో, నగరాల్లో కాకుల సంఖ్య ఎక్కువుంది. Sewage and so much garbage, it's so much waste. So Prabhupada said, when Indians who are coming from a civilization of swans, అయితే హంస ఏం చేస్తుంది? హంస మంచి స్పష్టమైన నీరున్న చోట, మంచి మంచి పువ్వులున్న చోట, తామర పువ్వులున్న చోట ఆడుకుంటుంది. try to enjoy the materialism of Western sense gratification. Says they are new crows. Now, what is the difference between a new crow and an old crow? ఈ భారతీయులు ఎవరైతే ఆ విధంగా మందు తాగి అటువంటి ఆ భోగం అనుభవించాలని చూస్తున్నారో, వాస్తవానికి అది పాశ్చాత్య సంస్కృతి అనలేము. అది సంస్కృతి కాదు. అది పాశ్చాత్య ఇంద్రియ భోగ విధానం. సంస్కృతి అనే పదం వాడకూడదు దానికి. ఈ పాశ్చాత్య ఇంద్రియ భోగ విధానానికి ఎవరైతే భారతీయులు ఆకర్షితులు అవుతారో వాళ్ళని ప్రభుపాద కొత్త కాకులు, కొత్త కాకి అని చెప్పారు. మరేంటి పాత కాకికి కొత్త కాకికి ఏం వ్యత్యాసం? వాస్తవంగా భారతదేశంలో పుట్టిన వాళ్ళు హంసల్లాగా ఉండాలి. అటువంటి వాళ్ళు ఈ పాశ్చాత్య ఇంద్రియ భోగ విధానం వైపు మరలుతున్నారంటే కొత్త కాకి అనే అర్థం. మరి వ్యత్యాసం ఏంటి కొత్త కాకికి, పాత కాకికి? This is very important for you Indians to understand. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది, భారతీయులు అర్థం చేసుకోండి. The difference between a new crow and an old crow is an old crow was eating the garbage, but he's not so enthusiastic about it because he's been eating it for his whole life. Yes, but a new crow, it's something very new. It's something very fashionable. And amongst all the other new crows around you, the more you can enjoy it, the more they think you're cool. A cool crow, yes? So very, very enthusiastic. పాత కాకి, కొత్త కాకి. పాత కాకి ఏంటంటే అది జీవితాంతం తిని అది చెత్త కొంపు కొట్టినవన్నీ తిని అలవాటు అయిపోయి ఏం ఉత్సాహం ఉండదు, ఏదో మందకొండిగా తింటూ ఉంటుంది. కొత్తగా వచ్చిన కాకి చుట్టూ కొత్త కాకులే ఉంటాయి. అది ఆ కాకుల మధ్య నేను కోకిల అని నిరూపించుకోవాలని చెప్పి ఏం చేస్తున్నది, చాలా ఉత్సాహంగా కంపు కొట్టేది ఆ చెత్త చెదారం తింటూ తిరుగుతూ ఉంటుంది అటు ఇటు. వాటి కొత్త కాకుల మధ్య నిరూపించుకోవాలి నేను చాలా విశేషం అని. ఇది పాత కాకి కొత్త కాకి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం. So the parties in India are more degraded than the West. కాబట్టి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మత్తు మందులు తాగేటువంటి క్లబ్బులన్నీ విదేశాల కంటే చాలా దిగజారిపోయినాయి. It's something new. It's something, the new crows. ఈ కొత్త కాకులు వీళ్ళు Garbage is something tastes so good. It's so fresh. It's so different. ఈ కొత్త కాకి ఏంటంటే కొత్తగా వచ్చింది కదా, అది కంపు కొట్టేది, మురికి వాసన వచ్చేది, చాలా తాజా మురికి అన్నమాట. అది తాజా కంపు కొట్టేది ఉంటుంది దానికి. అది భారతీయులకు ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది ఆ మందు తాగేది అని. That is the degradation of this age of Kali. ఇది కలి యొక్క పతనం. So therefore, Krishna explains from the very beginning, we should somehow or other conquer over this lust. కాబట్టి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు ఆరంభంలోనే కామాన్ని అణిచివేయాలి అని. We must protect, we must control all of the senses on all sides by the mind and the intelligence. ఇంద్రియాలన్నింటినీ అన్ని వైపుల నుంచి నియంత్రించాలి మనసును తెలివిని ఉపయోగించి. Tani sarvani samyamya yukta asita matara tasehi asyendriyani tasya pragya pratishtita. Krishna says, one who restrains his senses and fixes his consciousness upon me is a man of steady intelligence. కృష్ణ చెప్తున్నాడు, ఎవరి బుద్ధి నాయందు ఉంటుందో వాళ్ళది స్థిరమైన బుద్ధి. That there are the do's and there are the don'ts, Prabhupada explains.
There are rules of what is to be done and what is not to be done. What is not to be done is we must follow these 4 regulative principles. And what is to be done is to fix the consciousness on Krishna. And that's what initiation is about. We take. ప్రభుపాద్ మనకి చేయవలసినవి చేయకూడనివి అంటూ వివరించారు. చేయకూడనివి ఏంటంటే ఇది 4 పాపకార్యాలు ఉన్నాయి, అవి చేయకూడదు. చేయవలసింది ఏంటి? చైతన్యం కృష్ణుడి మీదనే ఉంచాలి. దీక్ష అంటే అర్థం ఇదే, ఎప్పుడు చైతన్యం కృష్ణుడి మీద ఉంచడం. To do what harms our spiritual life the most. The 4 rules. Those are don'ts. మన భక్తి జీవితాన్ని అధికంగా ప్రభావితం చేసేటువంటివి ఏంటివంటే ఈ 4 పాపాలు. అందుకు వాటిని చెయ్యొద్దు అని చెప్పారు. Mind on Krishna. We take a vow to fix our mind on Krishna. చేయవలసింది ఏంటి? వ్రతం తీసుకోవాలి, వ్రతం పూనాలి. మనసు చైతన్యం కృష్ణుడి మీద ఉంచుతాను నేను. 4 చేయకూడనివి, ఇది చేయవలసింది. Of the holy names. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Vishayavani vartante niraharasya dehena rasavarajamrasopyasya param dristvani vartate. It's only possible to divert one's consciousness away from sense gratification if we experience something higher. కాబట్టి ఇంద్రియ తృప్తి నుంచి ముక్తులు కావాలంటే ఉన్నతమైనటువంటి అనుభవం వస్తే తప్ప ఈ నాసిరకం దాని నుంచి బయటపడలేరు. Therefore, the path of bhakti is the simplest but the most powerful. కాబట్టి భక్తి యోగ విధానం చాలా చాలా సరళం, అత్యంత శక్తివంతం. Bhakti is to keep one's mind and senses positively engaged in Krishna's service. భక్తి అంటే తన చైతన్యాన్ని, ఇంద్రియాలని నిరంతరం కృష్ణుని సంతృప్తి పరిచే విధంగా ఉపయోగించడం. And gradually we experience a higher and higher and higher taste. ఆ విధంగా చేస్తే క్రమక్రమంగా ఉన్నతమైనటువంటి ఆనందం మనకి అనుభవంలోకి వస్తుంది. It's not cheap. ఇది అంత చౌక కాదు. It may not come so easy. We've been addicted to mental and physical pleasures since time immemorial. If it takes a few decades, that's not much at all. ఇది భక్తి యోగం చాలా సరళం, క్రమక్రమంగా ఆనందం అనేది మనకి అనుభవంలోకి వస్తుంది. అయితే మనం అనంత కోటి జన్మలుగా శారీరక సుఖం, మానసిక సుఖం బాగా అలవాటు పడిపోయాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న ఫలంగా వెంటనే ఆధ్యాత్మిక ఆనందం అనుభవంలోకి రావాలంటే అంత చౌక ఏం కాదు అది. అయితే దశాబ్దాలు పట్టినప్పటికీ అది తొందరగా లభించినట్టే. We have to show our sincerity. అయితే మనం శ్రద్ధగా కలిగి ఉండాలి. If we're just sincere, Krishna will give us all help. నీ యొక్క శ్రద్ధానుసారం కృష్ణుడు సహాయం చేస్తాడు. Krishna tells a nice story. But I'll go, before telling the story Krishna tells, I'll tell a story Shukadev Goswami. There was a king named Buddha, and his wife was Ila, and they had a son whose name was Aila, also known as Pururava. And ఇక్కడ భాగవతంలోది కథ, బుధ అనే రాజు, ఇలా అనే భార్య, ఆయన భార్య, పుత్రుడు ఐల, మరొక పేరు పురూరవ. This is an important story to understand. Material opulences can put us in very dangerous situations.
దీని నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే భౌతిక సంపదలు మనల్ని ప్రమాదాల్లో ఉంచుతాయి. Because the more we have any opulence in this material world, the more we're going to be a target to Maya Devi and her agents. భౌతికంగా మన దగ్గర ఏది ఉన్నా మాయాదేవి యొక్క ప్రతినిధులు మన మీద కన్నేస్తారు. He had such a beautiful body. పురూరవ చాలా అందమైనటువంటి Pururava's శరీరం. body was like that of Cupid. సాక్షాత్తు మన్మధుడే అని చెప్పొచ్చు, అంత అందం పురూరవుడిది. Now, how many of you men would like to have such a beautiful, strong, handsome, heroic body like Cupid? మన్మధుడు లాంటి శరీరం, చాలా దృఢమైనటువంటి శరీరం, దృఢము, బలము, అందమైనటువంటి శరీరం ఎంతమంది కావాలనేది మీలో? You don't have to raise your hand. చేతులు ఎత్తద్దులేండి మీద. So he was like that. Very learned, very distinguished. చాలా మంచి పండితుడు, చాలా విశేషమైనటువంటి వ్యక్తి The world. ప్రపంచంలో. Very, very wealthy. మంచి సంపన్న కుటుంబం. Young. He was strong. He was intelligent. He was beautiful. యవ్వనంలో ఉన్నాడు, చాలా తెలివి బుద్ధిమంతుడు, చాలా అందమైనటువంటి రూపం కలిగి ఉన్నాడు. Wealthy. మంచి సంపన్న కుటుంబం. Did everything. అన్ని ఉన్నతమైనవే. He was such a great person. చాలా గొప్ప వ్యక్తి. In this sense, that even Narals, the Apsara, Urvasi, she was listening. And just by hearing about Pururava, she fell in love with him. Yes? పైలోకాల్లో ఉన్నటువంటి ఊర్వశి ఒకసారి కేవలం పురూరవుడి యొక్క ఈ ఐశ్వర్యాల గురించి వినింది. వింటూనే మోహానికి గురైపోయింది, అతని పట్ల మనసు మరలింది. And she fixed her mind because she was cursed by two demigods that she had to, for some time, become like a human being on earth. ఆమెకు ఇద్దరి దేవతల ద్వారా శాపం ఉంది, ఏదో తప్పు చేసినందుకు. కొంతకాలం ఆమె భూమి మీద సాధారణ మానవ జాతిలో ఉండాలి అని. She was thinking, as long as I have to do that, this is the way I want to do it. అయితే ఆమెకు ఆ శాపం ఉంది, సరే ఎలాగో నేను వెళ్ళాలి కదా భూమి మీద, ఇదో ఇతనే సరైన వ్యక్తి నాకు అని అతన్ని ఎంచుకుందాను. So she fixed her mind, and Urvasi was the most beautiful lady of Indra's court. ఇంద్ర సభలో ఊర్వశి చాలా అందమైనటువంటి స్త్రీ. So she came right before Pururava, పురూరుడు ముందుకు in a వచ్చేసింది secluded place, ఏకాంతంలో. and presented herself in such a passion for him that he couldn't resist. అతను ఏకాంతంగా, అతను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు వచ్చి అతన్ని వశపరుచుకుంది. అతను కూడా ఆమె ఆధీనంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. So she said, please let us enjoy. And he said, yes, yes, it is the will of providence that you have come. Let us enjoy. She said, we can enjoy, we could marry, but because I'm from the celestial worlds, you have to grant me 2 benedictions. ఆమె వచ్చి ప్రస్తావన తెస్తుంది, మనము బాగా ఆనందంగా ఉండాలి, అనుభవించాలి అంటే అతను అవును అవును నా భాగ్యం నువ్వు ఇక్కడికి రావడం అని అతను కూడా చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేశాడు. ఊర్వశి చెప్పింది మనం వివాహం చేసుకుందాము అని, అతను ఒప్పుకున్నాడు వెంటనే. అయితే ఆమె ఒకటి చెప్పింది, నేను స్వర్గలోకాల నుంచి వచ్చాను కాబట్టి 2 నిబంధనల మేరకు వివాహం చేసుకుంటాను. And if you break these benedictions, then I'll leave you immediately. ఆ 2 నిబంధనలు ఏది ఉల్లంఘించినా నువ్వు, నేను వెంటనే నిన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను. The first one, only feed me edibles that are cooked in ghee. మొట్టమొదటిది నియమం, నేను నేతి వంటకాలు మాత్రమే స్వీకరిస్తాను. ఇది మొదటి నియమం. Definitely. పురూర ఒప్పుకున్నాడు, దానికేం పర్వాలేదు. Come down from the celestial world with 2 little lambs.
And these lambs are like my own sons. I love them dearly. That you will protect these lambs. He said, yes, yes, I will protect the lambs. తర్వాత ఏంటంటే నేను స్వర్గలోకాల నుంచి వచ్చేటప్పుడు 2 చిన్న గొర్రె పిల్లలను తీసుకొని వచ్చాను. చాలా ఇష్టం నాకు అవంటే. నా పిల్లల్లా, నా సంతానం లాగా. ఆ రెండింటికి రక్షణ కల్పించాలి నువ్వు. దానికి ఒప్పుకున్నాడు. And she said, and another thing, in the heavenly planets, we are dignified. I never want to see you undressed anywhere outside of when we're enjoying together in the bed. He said, I will never do such a thing. అంటే ఏం చెప్పిందామె? మేము స్వర్గలోకాల నుంచి వచ్చాము. చాలా డీసెంట్ అంటే ఏమంటారు తెలుగులో? మంచి సభ్యత గల సమాజం నుంచి వచ్చాము. నగ్నంగా ఎప్పుడూ బయట కనిపించకూడదు. నువ్వు కేవలం ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు తప్పితే అంటే అతను ఒప్పుకున్నాడు. నేను ఎప్పుడు అలా చేయనులే. Then he was completely immersed in enjoying the pleasures of Urvasi ఆ విధంగా for many పూర్తిగా days. నిమగ్నం అయిపోయాడు But Indra భోగంలో. was lonely for her. So he sent 2 Gandharvas, and they were very intelligent. ఇంద్రుడు 2 గంధర్వులను పంపించాడు ఆ సమయంలో. It is in the middle of the night, right when Pururava was enjoying with Urvasi, they stole the 2 lambs. And the 2 lambs were screaming and crying, ah. ఇంద్రుడు నట్టని అర్ధరాత్రి వీళ్ళు అదే శారీరకంగా అనుభవించే సమయంలో 2 గంధర్వులను పంపించారు. వాళ్ళు చాలా తెలివైన వాళ్ళు. అర్ధరాత్రే వచ్చారు వాళ్ళు. వచ్చి ఆ 2 గొర్రె పిల్లల్ని బలవంతంగా తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. అవి అరుస్తున్నాయి గొర్రె పిల్లలు. బాబు కీర్తన ఆపమని చెప్పు. పోయింది. Looked at Pururava with such wrath and said, Hare Krishna. She scolded him. She said, you rascal. She said, you are posing yourself to be a big hero and a strong king, but you're nothing but a coward and a eunuch. My lambs are being stolen and you're just laying here like a weakling, like a fool, just enjoying with me. ఆ గొర్రె పిల్లలు అరుస్తే ఆమెకి ముందే చెప్పింది కదా, చాలా ఇష్టం నాకు, నా పిల్లలతో సమానం అని. అవి అరుస్తుంటే ఇతనేమో అక్కడ అనుభవించాలని అక్కడ పడక మీద ఉంటే ఆమె కోపం వచ్చేసింది. నువ్వు పెద్ద వీరుడిలాగా ఏదో ప్రదర్శన చేస్తున్నావు, నువ్వు వీర శూర అని, నీకు చేత కాదు, నువ్వు కొజ్జావాడివి, నువ్వు నా గొర్రె పిల్లలు 2 పోయాయి చూడు, ఇక్కడేమో నువ్వు నాతో అనుభవించాలని పడుకున్నావు, సిగ్గులేదు నీకు. She was really shooting arrows in his heart through her words. ఆమె మాటల బాణాలను అతని హృదయంలోకి చొప్పిస్తుంది. What a total disappointment and disgrace you are to the Kshatriya race. క్షత్రియ అని చెప్పుకుంటున్నావు నువ్వు, క్షత్రియులకు చెడ్డ పేరు తెస్తున్నావు నువ్వు. Pururava was, he's a Kshatriya. Dishonor is worse than death, especially from Urvasi. క్షత్రియులకు అఘోరం అనేది మరణం కంటే కూడా ఘోరమైన విషయం. ముఖ్యంగా ఊర్వశి నుంచి అఘోరం ఇంకా కష్టం సహించడం. He didn't think. He just picked up a sword and charged at the Gandharvas. అంతే, క్షణంలో లేచాడు, కత్తి తీసుకొని గంధర్వుల వెంట పడ్డాడు. But he forgot to put on his clothes. అదే బట్టలు వేసుకోవడం మర్చిపోయాడు. That was the problem. ఇది సమస్య. And then the Gandharvas they became effulgent. Their bodies, they have mystic powers. They just lit up. They don't need torches or flashlights or anything like that, or electricity. They just chanted a mantra and their body became effulgent and lit up all directions. And it was at midnight. And Urvasi saw that here is Pururava coming back with the lambs in his hands without clothes. So she left him. అయితే అర్ధరాత్రి కాబట్టి అప్పట్లో ఏంది ఇప్పటిలాగా విద్యుత్ దీపాలు అదే స్తంభాలు ఏం లేవు. అయితే ఈ 2 గంధర్వులను ఎప్పుడైతే వెంటపడ్డాడో గంధర్వులు వాళ్ళ యొక్క మంత్రశక్తి ద్వారా వాళ్ళ యొక్క స్వాభావిక వెలుగుని ప్రకటన చేశారు శరీరం నుంచి. దాని నుంచి వాళ్ళ చుట్టూ వెలుతురు వచ్చేసింది 4 వైపులా.
ఆ 2 గొర్రె పిల్లల్ని ఎత్తుకొని వస్తున్నాడు. ఊర్వశి చూసింది ఆ వెలుతురులో ఇతన్ని. బట్టలు లేవు అతనికి, నగ్నంగా ఉన్నాడు. నియమం పెట్టింది ఆమె. ఈ విధంగా కనిపిస్తే మేము ఉండము, సభ్యత గలవాళ్ళం అని చెప్పి వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది. Should I continue? This is Srimad Bhagavatam. ఇది భాగవతంలో ఉంది ఇది. So she left him. What happened to that poor king? ఆ రాజుకి ఏమైంది తర్వాత? Nunam Brahmata Kudute Vikarma. He was totally mad. He could పిచ్చివాడైపోయాడు. not live without her. He couldn't rule his kingdom. He couldn't do anything. మర్చిపోలేకున్నాడు ఆమెని. ఏ పని చేయలేకున్నాడు. ఎప్పుడు ఆమె గురించి చింతన. Psychotic. మానసిక వ్యాధిగ్రస్తుడయ్యాడు. All he could think of is getting her back. ఒక్కటే ఆలోచన, ఎలా ఆమెను మళ్ళీ తిరిగి తీసుకురావాలి. His duties, there was not a drop of happiness left in his heart. అని హృదయంలో లేశం మాత్రం కూడా ఆనందం లేదు. He was just in anguish. ఎప్పుడు చింతతోనే ఉన్నాడు. It's the law of nature. To the degree you're attached to something that gives you enjoyment, to that same degree you will suffer when it's taken away. భౌతిక నియమం ఇది. నువ్వు దేనిపై ఎట్లయినా బంధం, ఆసక్తి కలిగి ఉంటే అది ఆనందం కోసం, అంతే శాతమును దుఃఖాన్ని అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. ఇది నియమం, భౌతిక నియమం ఇది. And everything is temporary. Everything will be taken away in due course of time. ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ప్రతిదీ, నువ్వు దేని పట్ల ఆసక్తి పెంచుకున్నా అది కొంతకాలమే ఉంటుంది, వెళ్ళిపోతుంది అది. That is why detachment is actually the only way you can be peaceful in this world. To the degree you're detached, you can be peaceful. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో నీకు ప్రశాంతత కావాలి అంటే అనాసక్తుడు అయితే తప్ప నీకు ప్రశాంతత ఉండదు. ఇక్కడ నువ్వు ఎంత అనాసక్తుడు అయి ఉంటావో అంత శాతమే నీకు ప్రశాంతత ఉంటుంది. Attached to anything temporary, you have to suffer in due course of time. తాత్కాలికమైన దాని పట్ల నువ్వు ఆసక్తుడు అయితే తప్పకుండా బాధ అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. In Kali Yuga, people cultivate attachment to the temporary. Civilized life is to detach oneself from the temporary. కలియుగ లక్షణం ఏంటి తెలుసా? తాత్కాలికమైన వాటి పట్ల ఆసక్తిని పెంచే విధంగా శిక్షణ ఇస్తారు. వాస్తవమైనటువంటి సంస్కృతి ఏంటంటే తాత్కాలికమైన వాటి పట్ల అనాసక్తిని పెంచుతారు. అది చెప్పు, బయటికి వెళ్ళే వాళ్ళ నమ్మని లోపలికి. కొండపేటలో వచ్చినట్టున్నారు. తొందర రమ్మ, వచ్చేట్టుకుంటే రమ్మని, తొందర క్లాస్ జరుగుతుంది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. రండి, వచ్చేట్టుకుని తొందర రండి, క్లాస్ ఆపే మధ్యలో మీకోసం. ప్రణామం తర్వాత చేసుకోండి. క్లాస్ వినడం ముఖ్యం, ప్రణామం కాదు. తర్వాత మర్చిపోకుండా ప్రణామం చేయండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. That's what all the ashrams, brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas, all the 4 ashrams are scientific social processes of gradually or quickly detaching yourself from temporary enjoyment. కాబట్టి వర్ణాశ్రమ ధర్మంలో ఏదైతే బ్రహ్మచారి, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసం, ఇది ఎంత చాలా శాస్త్రీయమైనటువంటి విధానం. దీనికి తాత్కాలికమైన వాటి పట్ల ఉన్నటువంటి ఆసక్తిని క్రమక్రమంగా కానీ శీఘ్రంగా కానీ తగ్గించడం కోసం, తొలగించడం కోసం. There's no other way to be happy. నువ్వు తాత్కాలికమైన వాటి పట్ల అనురక్తి కలిగి ఉంటే సంతోషంగా ఉండలేవు. The best way to detach ourselves from the temporary is to completely attach ourselves to the eternal. మరి అనాసక్తి, తాత్కాలికమైన వాటి పట్ల అనాసక్తి కలగాలంటే శాశ్వతమైన దాని పట్ల ఆసక్తి కలిగితేనే తాత్కాలికమైన దాని పట్ల అనాసక్తి వచ్చేది. Bhakti. అయితే so he was literally, he left all of his duties as king.
He couldn't function anymore. He just wandered the world looking for Urvasi. అయితే ఇతను పురూరవ చక్రవర్తి బాధ్యతలన్నింటిని గాలికి వదిలేసి ఊర్వశి ఎక్కడ కనిపిస్తుందా అనే ప్రపంచమంతా తిరుగుతున్నాడు వెతుకుతూ. Can you imagine? Just like a madman, just wandering alone all over the world looking. And finally, he came to Kurukshetra. ఆయన ఒంటరిగా ప్రయాణం చేస్తూ తిరుగుతున్నాడు. పిచ్చివాడైపోయాడు ఊర్వశి కోసం. ఆ విధంగా ప్రపంచమంతా తిరుగుతూ కురుక్షేత్రంకి వచ్చాడు. Of the Saraswati River, she was sitting with 5 other gentlemen. And he అక్కడ సరస్వతి నది ఒడ్డుకు వెళ్ళాడు. అక్కడ చూస్తే ఊర్వశి కనిపించింది. అయితే ఇంకొక యువకుడితో ఉంది అక్కడ. he fell at her feet వెళ్ళి ఆమె పాదాల మీద పడ్డాడు. and was begging her, please be merciful, please be merciful. If you don't come back to me, I'm going to give up my life. వెళ్ళి పాదాల మీద పడి దయచేసి నా మీద దయ చూపించు, నన్ను కరుణించు, నువ్వు కరుణించకుంటే నేను చచ్చిపోతాను. And she preached him very nicely. అయితే ఆమె చక్కగా మంచి బోధన చేసింది She said, అతనికి. you are a fool. నువ్వు మూర్ఖుడివి. Why you're so attached to sense gratification? Don't you understand that the senses are like foxes? ఆమె మంచి హితబోధ చేసింది. మరి మూర్ఖుడా, ఇంద్రియ భోగం పట్ల ఎందుకు ఇంత ఆసక్తి కలిగి ఉన్నావు? ఇంద్రియాలు నక్కలతో సమానం ఇవి. This is when they become attached to their object are like foxes that just come and devour you. ఇంద్రియాలు నక్కలతో సమానం. ఈ ఇంద్రియ భోగం పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉంటే నక్కలు కదా ఎలా మింగేస్తాయో అలా నిన్ను సర్వనాశనం చేస్తాయి నీ ఇంద్రియాలు. The scriptures explain that the senses that are searching sense gratification are like venomous snakes. శాస్త్రంలో ఏముందంటే ఇంద్రియార్థముల కోసం వేటలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలని విషపు కూరలు గల పాములతో పోల్చారు. The very senses and their attachment to the objects are like foxes that eat us and snakes that poison us. ఇక్కడ ఇంద్రియాలు ఏదైతే ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాయో భోగం పట్ల వాటిని నక్కలతో పోల్చారు. నక్కలు తినేస్తాయి. పాములతో పోల్చారు. పాములు కాటేస్తాయి. She said, don't you see that? Don't you see the misery I've caused you? Why are you so attached? You're a fool. ఆ విధంగా ఊర్వశి హితబోధ చేస్తుంది. ఇంత మటుకు అర్థం చేసుకోలేవా నువ్వు మూర్ఖుడివి, ఇంత ఆసక్తి కలిగి ఉన్నావు ఇంద్రియ భోగం పట్ల. She taught Gita philosophy to you. ఆమె భగవద్గీత నుంచి బోధించింది అతనికి. But he was so intoxicated, so infatuated, because his mind, indriyanam icharatam yanmanonavadiyate tarasya harati pragya vayo navam vivambasi. His mind was so fixed on his senses. He could, after hearing her very beautiful discourse, he just begged her, please let me enjoy with you. ఆమె అంత చక్కగా భగవద్గీత నుంచి బోధిస్తే అతని మనసు పూర్తిగా ఇంద్రియాలకు ఆధీనం అయిపోయింది కాబట్టి అది విన్నా కూడా ఏమో ఎక్కలేదు అతనికి. మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు, నీతో కలవాలంది నాకు అని. And she said, all right, I'll let you have one son a year. One night a year we'll enjoy and I'll have a son for you, but that's the only time you'll see me. ఆమె కొంచెం సరే, సంవత్సరానికి ఒక్కరోజు నీతో ఉంటాను, నీకు ఒక పుత్రుని సంతానం కలిగేట్టుగా చేస్తాను, సంవత్సరానికి ఒక్కరోజు మాత్రమే ఉంటాను. So anticipation, waiting, longing for that one day to come. You know, it was like 364, 363, 364, and just waiting. And then it was getting closer. And only 3 days, 2 days, 1 day. And she appeared. And అయితే ఎదురు చూస్తున్నాడు అతను. 364, 363, 362 ఈ విధంగా రోజులు తగ్గుతూ చాలా ఆతృతతో ఆరాటంతో ఎదురు చూస్తున్నాడు. 3వ రోజు, 2 రోజులు, 1వ రోజు వచ్చింది ఆమె. At least he thought he was. Just scratching that itch. He had one night a year to scratch, and he scratched. And then she left. Then he was in total madness.
He was in madness when he was scratching it, and he was in madness when she left. ఇంకా రాత్రి ఒక్క రాత్రే కదా దొరికింది అని చెప్పేసి ఇంకా దురద దులుపుకుంటున్నాడు రాత్రి అంతా. ఆమెతో కలిసినప్పుడు అంత పిచ్చివాడైపోయినాడు. ఆమె వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ, పిచ్చెక్కిపోయింది మళ్ళీ. Absolutely just disoriented, miserable. I have to wait another year now. మళ్ళీ ఇంకొక సంవత్సరం ఎదురు చూడాలి. It was such a miserable situation. He did this whole sacrifice. Because Satya Yuga turned into Treta Yuga. So at that time, Yajna became the Yuga Dharma. So he did this whole elaborate sacrifice to petition Lord Vishnu. And the whole purpose of the sacrifice was to live on the same planet as Urvasi. సత్యయుగంలో అతను అయితే ఈ విధంగా గడిపి తర్వాత త్రేతాయుగం వచ్చింది. అప్పుడు యజ్ఞం వచ్చేసి హోమాలు చేసాడు విష్ణుని సంతృప్తి పరచాలని. అంటే విష్ణు నుంచి కోరిక కోరాలి. దేనికోసం హోమం చేశాడు? ఊర్వశి నివసిస్తున్న లోకంలో నేను కూడా నివసించాలి అక్కడికి వెళ్ళి. పొందాడు. ఊర్వశితో నివసిస్తున్నాడు. ఇద్దరు కలిసి ఉన్నారు. That's the end of the story. కథ అంతటితో ముగిసింది. Now Srimad Bhagavatam is the spotless Purana. No story ends with that. భాగవతం అమల పురాణం, కథ అంతటితో ముగిసిపోదు. But it seems that way. I remember when I first read, what's going on here? This is the 9th chapter ended. That chapter of the 9th canto ended like that. He's enjoying like anything. భాగవతం అమల పురాణం భౌతికాన్ని తిరస్కరిస్తుంది. అటువంటిది ఇక్కడ ఏంది? ఆ కథ అందరితో ముగిసిపోయింది. నేను మొట్టమొదటిసారి భాగవతం చదివేటప్పుడు అనుకుని ఏంది ఈ అధ్యాయం అంతటితో ముగిసిపోయింది, ఇంకేం దాని ప్రస్తావన లేదు ఎక్కడ, ఏంటి ఆశ్చర్యం వేసింది. But then in the 11th canto, Krishna, he actually puts the conclusion to the story. దీనికే ముగింపు 11వ స్కందంలో కృష్ణుడు ఇచ్చాడు. Gita. Well, Pururava, he's enjoying, but then he realizes, what am I doing? The process of enjoying and separation was so intense, that he actually came to the conclusion that he's the greatest fool, totally victimized by his senses, and therefore he's wasted his entire life. ఆ విధంగా ఊర్వశితో బాగా అనుభవిస్తున్నాడు. ఒకరోజు అతనికి ఏం చేస్తున్నా, నిన్న జీవితం అంతా సర్వనాశనం అయిపోయింది, నేను నిజంగా మూర్ఖుడిని అనేసి అవగాహనకు వచ్చాడు అతను. Utter misery. And in that state, he takes shelter of Krishna. అటువంటి స్థితిలో అతను కృష్ణుని ఆశ్రయించాడు. He just gives it all up and just totally takes shelter of Krishna. That sense gratification is the path to suffering and death. ఇంద్రియ భోగమే దుఃఖానికి, మృత్యువుకు దారి తీస్తుంది. The only refuge is in taking shelter of the supreme reservoir of all pleasure. దీనికి పరిష్కారం సర్వ ఆనందానికి నిధి ని ఆశ్రయించడమే. Means the reservoir of all pleasure. We are looking for pleasure because the soul is pleasure seeking. మనం ఆనందం కోసం వెతుకుతున్నాం. ఏంటంటే ఆత్మ స్వభావమే ఆనందంతో కూడుకున్నది. కాబట్టి మనం ఆనందానికి నిధి అయినటువంటి దాంతో సంబంధం కలిగి ఉండాలి. We have to simultaneously understand the dangers of sense gratification very, very carefully and very soberly. మనము ఆనంద నిధితో సంబంధం కలిగి ఉండడమే కాదు, చాలా గంభీరంగా లోతుగా ఈ ఇంద్రియ భోగం ఎంత దుఃఖానికి దారి తీస్తుంది ఇది కూడా అర్థం చేసుకొని ఉండాలి. And with that intelligence, we have to be very strict.
ఆ తెలివి ఏది ఇంద్రియ భోగం ఎన్ని కష్టాలకు దారితీస్తుంది అనేటువంటి ఆ తెలివితేటలను ఉపయోగించుకొని చాలా నిక్కచ్చిగా వ్యవహరించాలి జీవితంలో. Just like Sarvabhauma Bhattacharya, when he saw Lord Chaitanya, 24-year-old sannyasi, and he's so beautiful. Because the more you have things that are attractive, the more you're going to attract material energy to plunder you. Yes? ఇక్కడ సార్వభౌమ భట్టాచార్య చైతన్య మహాప్రభుని చూసినప్పుడు ఇదే అనుకున్నారు. 24 సంవత్సరాల యువకుడు, ఇంత అందమైన యువకుడు, మాయ వదిలిపెడుతుందా ఇతన్ని? ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం. నీ దగ్గర ఏదైతే మంచి ఐశ్వర్యం ఉంటుందో వెంటనే మాయ నీ మీద కన్నేస్తుంది దోచుకోవాలని. Just like a rich man, so many thieves want to rob him. Nobody wants to rob a poor man. Yes? నువ్వు మంచి ధనవంతుడు అయ్యావనుకో చాలా మంది దొంగలు కన్నేస్తారు నీ మీద. అదే నువ్వు పేదవాడివైతే ఎవరు పట్టించుకోరు. If a woman is beautiful or a man is handsome, so many people are aggressively wanting to exploit you. ఒక అందమైన స్త్రీ లేదా అందమైన పురుషుడు కనిపిస్తే చాలా మంది ప్రయత్నం చేస్తారు వాళ్ళని వశపరుచుకోవాలని. Nobody really cares. అందం లేదనుకో ఎవరు పట్టించుకోరు నిన్ను. If you're strong, the big champions, everybody else wants to defeat you. పెద్ద ఛాంపియన్ అనుకో ఆటల్లో, ప్రతి ఒక్కరు కన్నేస్తారు నీ మీద నిన్ను ఓడించాలని. And nobody even wastes their time trying to defeat you. There's no honor in defeating a loser, right? నువ్వు ఆటల్లో ఓడిపోయావు అనుకో, నిన్ను ఓడించడానికి ఎవరు రారు. ఎందుకంటే నీతో పెట్టుకున్న సమయం వృధా కదా. Defeating a loser, but if you can defeat the champion, you become the champion. ఛాంపియన్ ఓడిస్తే నువ్వు ఛాంపియన్ అవుతావు. ఓడిపోయిన వాడిని ఓడిస్తే ఏమొస్తుంది? So whatever opulence we have, we're going to become attractive, and people are going to be attracted to plunder us, to exploit us. కాబట్టి మన దగ్గర ఏదైనా భౌతికమైన సంపద ఉంది అంటే, ఐశ్వర్యాల్లో ఏదైనా సరే, మన దగ్గర నుంచి దోచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు జనులు. Yes, that's what happened to Pururava. ఇదే పురూరవుడికి జరిగింది. He was beautiful, చాలా అందమైన వాడు, wealthy. That's what happened to Vishwamitra. He had the opulence of renunciation. విశ్వామిత్రుడి యొక్క ఐశ్వర్యం ఏంటంటే వైరాగ్యం. He attracted powers to come and defeat. అతను కూడా ఓడిపోయాడు. So devotees are only concerned with being the servant of the servant of the servant. Devotees want to put their mind, their hearts, their energies into utilizing these serpents. The senses are our most glorious offerings to God when they're used for the proper purpose. కాబట్టి భక్తులు చాలా సావధానంగా ఉంటారు ఈ విషయంలో. మనసుని పూర్తిగా కృష్ణుడి మీద ఎలా మరల్చాలి, ఇంద్రియాలు ఈ పాములతో పోల్చబడ్డ ఇంద్రియాలను జాగ్రత్తగా కృష్ణుడి సేవలో ఉంచుతారు. ఎప్పుడైతే ఇంద్రియాలను జాగ్రత్తగా కృష్ణుడి సేవలో ఉంచగలిగితే ఇవి అమూల్యమైన రత్నాల్లాగా పనిచేస్తాయి. Those same senses are like venomous serpents. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా సేవలో వినియోగిస్తావో అప్పుడు విషపు కోరలు గల పాములుగా వీటిని పోల్చారు. That is the verdict of the scriptures and the acharyas. Therefore, with the grace of the Vaishnavas, the spiritual master, we're being given the opportunity to fulfill the real mission of human life. కాబట్టి ఆచార్యుల దయ వల్ల మనకి గురువు ఆచార్యుల దయ వల్ల మానవ జీవితం యొక్క లక్ష్యాన్ని సాధించే అవకాశం దొరికింది. The supreme pleasure that the soul is longing for. In fixing our consciousness on Krishna. Aishwaryasya samagrasya viryasya yashashashri. Krishna possesses all the 6 opulences in full. And Krishna is so merciful, so kind. He's appearing on the altar as Sri Radha Gopinath with Srimati Radharani, just to attract our hearts.
He's appearing in the beautiful words of Srimad Bhagavatam to nourish our intelligence. His past. కాబట్టి భగవంతుడు సర్వానందానికి నిధి, సర్వైశ్వర్యాలకు నిధి. ఆయన చాలా కరుణామయుడు, చాలా దయామయుడు. కాబట్టే గర్భగుడిలో రాధా గోపీనాథ్, శ్రీమతి రాధారాణితో కలిసి కృష్ణుడు అక్కడ ఆవిర్భవించాడు. భాగవతంలో మన యొక్క బుద్ధిని పుష్టి చేయడం కోసం భాగవతం రూపంలో అవతరించాడు. As we hear them more and more and more and more and more, we are enchanted by his pastimes. భగవంతుడి లీలలు ఎంత ఎక్కువగా వింటామో మళ్ళీ మరలా 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 అంత ఎక్కువగా ఆకర్షితులమవుతాం. And our natural love flows toward the lotus feet of Krishna. ఆ విధంగా మన యొక్క సహజమైన ప్రేమ కృష్ణుడి వైపు మరలుతుంది. And Krishna gives us so many wonderful dynamic activities of devotional service. మనకి భక్తియుక్త సేవలో చేయవలసిన వివిధ రకాల కార్యకలాపాలను ఇస్తాడు, అద్భుతమైన కార్యకలాపాలు. We can use the same mind, the same senses, the same intelligence in doing wonderful, wonderful offerings to Krishna. అదే మనసు, అదే ఇంద్రియాలు, అదే బుద్ధిని మనము భగవంతుడికి ప్రీత్యర్థం అనేకమైన కార్యాల్లో వినియోగించవచ్చు. Purified. శుద్ధమైన ఇంద్రియాలు. Sarvapadiva nirmuktam tatparatena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhaktaruchyate. If we just use our senses in the service of Rishikesh, our senses, our mind, our whole existence becomes purified. మన మనసు, బుద్ధి, ఇంద్రియాలు అన్నింటినీ ఋషికేశ కృష్ణుడి సేవలో వినియోగిస్తే అన్ని శుద్ధమవుతాయి. But of all the processes of devotional service, Lord Chaitanya said, the most powerful is how Krishna has descended within his name. We must take shelter of the holy name. అటు చైతన్య మహాప్రభు చెప్పింది భక్తియుక్త సేవ ఎన్నో వివిధ రకాలుగా ఉంది. అన్నింటిలో కల్లా కూడా చైతన్య మహాప్రభు నిర్దేశిస్తున్నది చాలా శక్తివంతమైనటువంటి విధానం ఏంటంటే, భగవంతుడు తన నామరూపంలో ప్రకటమయ్యాడు. నామాన్ని ఆశ్రయించడం అత్యంత శక్తివంతమైన విధానం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరి 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 రామ రామ. Rather than nunam pramata kurute vikarma, rather than being mad for sense gratification, we become mad for Krishna. ఇంద్రియ భోగం కోసం పిచ్చెక్కిపోవడం బదులు మనం కృష్ణుడి కోసం పిచ్చి వాళ్ళం కావాలి. That is the solution, to become mad for Krishna. ఇదే పరిష్కారం, కృష్ణుడి కోసం పిచ్చి వాళ్ళం అయిపోవాలి. Hanuman was mad for Ram. హనుమంతుడికి శ్రీరాముడు అంటే పిచ్చి. Ram, where is Ram? రాముడు ఎక్కడ? రాముడు ఎక్కడ? Control yourself, he's in your heart. Then I will see him. Just ripping his chest open, ripping his heart open. No, stop, stop, stop. And he was so mad for Ram that when he ripped his heart open, Sita and Ram actually appeared right within his heart so he could see. హనుమంతుడికి శ్రీరామచంద్రుడు అంటే పిచ్చి, వెర్రి ఎక్కిపోతాడు. నా రాముడు ఎక్కడ, నా రాముడు ఎక్కడ? నారదముని ఒకసారి ఓదార్చాలని చెప్పి, నీ హృదయంలోనే ఉన్నాడు కదా అంటేనే హృదయాన్ని తన గోర్లతో చీల్చేస్తాడు. నారదముని అది కాదు, ఉండు ఉండు లే, అప్పటికి చీల్చేశాడు. అదే సీతారాములు చాలా కరుణతో ప్రకటమయ్యారు, చూశాడు హృదయంలో, సీతారాములు కనిపించారు. ఇది పిచ్చి అంటే. That's good madness. ఇది మంచి Ravana was mad in another way. రావణుడికి కూడా పిచ్చి, అది వేరే పిచ్చి. His own wife Mandodari said, Ravana, give this idea for Sita up, you'll be destroyed. Kumbhakarna told him. His own brother Vibhishan, his brother, told him. Everyone was telling him. రావణుడికి వేరే పిచ్చి. మండోదరి చెప్పింది ఇది తప్పు అని, కుంభకర్ణుడు చెప్పాడు తప్పు అని, విభీషణుడు చెప్పాడు ఇది తప్పు అని, చాలా మంది చెప్పారు. Maricha, the mystic, they all told him, give up this madness, but he couldn't give it up. ఈ పిచ్చి వదిలేసేయి నువ్వు అని చివరికి మరీచుడు కూడా చెప్పాడు. మరీచ అయినా కూడా వదిలిపెట్టలేదు. His mind was so much focused on the sense objects.
ఎందుకు అతని మనసు పూర్తిగా ఇంద్రియార్థముల పైన నిమగ్నం అయిపోయింది Sita. సీత మీద. So that's madness. Idi And look where it got him. Frustration, devastation. Did nothing but suffer due to that obsession. But Hanuman was mad, but he was రావణుడు కొన్ని ఈ పిచ్చి ఏం చేసింది చివరికి ఫలితం నిరాశ, నిస్పృహ, పతనం, దుఃఖం, నాశనం అయిపోయాడు. కానీ హనుమంతుడి పిచ్చి వేరే, service of Ram. సేవ కోసం. And the gopis of Vrindavan, how they were mad when Krishna left Ras Leela. గోపికలు కృష్ణుడు రాసలీల వదిలిపెట్టినప్పుడు వాళ్ళు ఎంత పిచ్చెక్కిపోయారు. They were in the forest, అడవిలో ఉన్నారు వాళ్ళు, begging the trees and the birds and the deers and the moon, where is the son of Nanda Maharaj? వాళ్ళు ఎంత పిచ్చెక్కిపోయారు. నందమహారాజు పుత్రుడు ఎక్కడ 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 అని అక్కడ ఉన్నటువంటి చెట్లని, లతల్ని, పక్షుల్ని, చంద్రుడిని అందరిని అడుగుతున్నారు. Have you seen him? మీరు చూసారా? Begging in the river Yamuna and the lotus flowers, please tell us, where is Krishna? యమునలో ఉన్న పద్మాలను అడుగుతున్నారు, దయచేసి చెప్పండి ఎక్కడ కృష్ణుడు అని. Answer their appeals. They were just in madness of remembering Krishna. They were enacting his leelas of killing Putana and killing Sakatasura. కృష్ణుడు ఆచూకీ తెలియలేదు, కానీ ఆ పిచ్చి ఎక్కిపోయింది వాళ్ళకి. ఆ పిచ్చిలోనే ఏం చేశారు, కృష్ణుడు యొక్క లీలల్ని వాళ్ళు ఆ నాటకం రూపంలో అక్కడ ఆ నది ఒడ్డునే వేసుకుంటున్నారు. Vatsasura, lifting Govardhan. పూతన సంహారం, వత్సాసుర, బకాసుర, గోవర్ధన ఎత్తడం, ఇవన్నీ. Mad for Krishna. ఇది కృష్ణుడు అంటే పిచ్చి. So life is about being mad, but being mad for the right thing. Being mad for Krishna is ananda, pure ecstasy. And being mad for sense gratification is the source of all suffering. జీవితం ఉండేదే పిచ్చి వాళ్ళం కావడం కోసం ఉండే జీవితం. అయితే కృష్ణుడి కోసం పిచ్చెక్కిపోతే మహానందం, ఇంద్రియం భోగం కోసం పిచ్చెక్కితే దుఃఖం, వినాశనం. Should not waste our time. జీవితం వృధా చేసుకోవద్దు. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. శ్రీల రాధనాథ స్వామి మహారాజ్ కి జై. శ్రీల రాధనాథ స్వామి మహారాజ్ ఆవిర్భావ తిథి మహామహోత్సవం కి, శ్రీమద్ భాగవతం కి జై. శ్రీల ప్రభుపాద కి జై. హరే కృష్ణ. I think it is very late. Description. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు పేర్లు ఇవ్వండి నిరంజన్ ప్రభుకి. ఎవరెవరు మహారాజుని స్తుతించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు, వినిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు, అమృతం తాగించడానికి సిద్ధంగా ఎవరెవరు తీసుకొని వచ్చారు. భాగవత మహాభాగవత వ్యక్తి భాగవత అమృతం పేర్లు ఇస్తే దాన్ని బట్టి ఎంతమంది ఉన్నారో సమయం కేటాయిస్తారు. మళ్ళీ ఎన్ని గంటలకు కూర్చోవాలి ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి. 9:20 అయింది. ఇప్పుడు 10:30 ఒకరు, ఇంకా 9